ka Igbo ndị mmadụ ekene m unu dịka anyị si wee mara anyị abịakwa ọzọ tata ife anyị ji wee bịazi nke ụbọchị tata maka what we call limitation of the study, limitation of the research. Some people will call it research limitation. If we do maka research limitation or limitation of the research is because so na steps ndị ọcha nyere anyị ji ede ife ọdịda dịka anyị si wee malụ na ife anyị bịara tata ife anyị bịara n'ụbọchị taa iji wee were Igbo wee na-agbalị ife ụfọdụ anyị na-akụzili ma ndị ọcha ma ndị Igbo. PowerPoint m na-eyuzu na nkụzi a bụ PowerPoint m ji akụzili ụmụ akwụkwọ m, mana m chọziri ka anyị tinye ya a na-akụzikwa ya n'ala Igbo were ọnụ Igbo wee na-akụzi nke anyị nwere ike ọ ya amasịkwu ndị Igbo ibe m, ndị lecturers, professors, teachers ebe ọbụla anyị nọ. Ọ ga-elugo ka anyị turn all our PowerPoints to Igbo language. Ife nke a pụtara bụ na ị nwere ike ebe ọbụla ị nọ ime gịnị welu Igbo wee na-agbalị na-akọwa ife ụfọdụ ị na-akụzili ụmụ gị na ụmụnne gị maka na ọ ya enyela anyị aka ka anyị wee na-aghọta. Ya bụ na step nke a nọ na kịta anụ bụ limitation of the research. Kedu ife ọ bụ? What does limitation of the study mean? Dịka esi wee dị ya n'oyibo n'ebe ọsọ, limitation of studies are influences that the research cannot control. It can occur due to constraint in design and methodology. He went further to say, limitation of the study may invalidate the study or make it less than accurate. At the proposal stage, students forecast possible limitation of the research, but students have to devise how the limitation will be handled. Nke a bụ Igbo ka anyị so, ngwa ka anyị gbalịa na ya. Nke izizi bụ kedu bụ limitation of research. Dịka anyị si wee kwu, limitation of research bụ na ife ọbụla ị na-ede ede na ụdị anwa ndị ọcha kụziri anyị si ede ya n'ihi ebute ya budata ya na nke ya kọntrolu na nke ịmalụ maka ya ọfụma n'ebe ọ ga-abụ idesie onye gụrụ akwụkwọ gị ama na onye dere ife anụnwa mara ife ọ dere n'odu o mere a lot of research before coming out. Limitation of research wee bụrụ na etu nnọkịta achọrọ m ide maka Nigerian women. Topic m wee bụrụ Nigerian women. Mana ị na-anya efu na mụnwa na-ekwu ife a bụ onye Anambra, mụnwa na-ekwu ife a bụrụ onye Nteje, esi m na Oyi Local Area. So ị na-anya efu na mụnwa ide maka Nigerian women nwere ike ọ dịka ayasị na ọ dị too broad, maka na ekwesịrị m ilimit that topic n'ebe mma manage, n'ebe mma aganwu nweta correct information, ebe ndị sure na mụ bụ an authority ka ọ ya bụ na ndị si efe ahụ na-ede ọ dị credible, dị reliable, dị verifiable. Ọ bụrụkwa na nke ndị ọzọ ya bụrụ mana ọ ya amagbu onwe ya ka ndị nyere anyị research methodologies wee kọwaa ngị bulu topic gị tinye ya na ngada gị ka ị wee menwe ife ihe emenwu maka ya. So dịka example m na-ekwu na m chọọ ide maka Nigerian women, mana ị na-anya efu na m ejenụrụ m Sokoto, ejenụrụ m Kafanchan, ejenụrụ m Kano, ejenụrụ m Kaduna, o nwekwa ike ọ bụla m ejenụrụ Port Harcourt, ejenụkwuru m Uyo, mana enwe 36 states in Nigeria. Ife ọ pụtara bụ na m kwesị na research m anwa nga na that 36 stage wee masịalụ maka ụmụ nwaanyị fa wee nwee ike ide maka Nigerian women. Oge ụfọdụ enwekwala ike mana o depend the size of the research. Ọ bụ na the size of the research is too ife organization na-eme, ife UN na-conduct, o nwekwa ike ọ dị possible. Mana na mụnwa bụzi onye na-ede ya kịta anụ etu nnọkịta ofu onye ka m bụ
wee na-achọ idenya bụ ife wee jee wee dee maka Nigerian women. Ndị research na methodology esi ede ya na-eme ka anyị malụ na ikwesị ilimit ya na nke ya ekweghị control. That is, ị nwere ike instead of ide topic bụ maka Nigerian women, o nwere ike topic ga-abụrụ maka Igbo women. So ifugo isi na maka Igbo women ibutu natago onwe gị na manageable topic ị nwere ike handle. Imagine bụ onye PhD student. O nwere ike a PhD student nwere ike handle a topic maka Nigerian women. Ọ dị possible, mana ọ ya amagbukwa mma, ọ depend ebe isi wee pụta, maka na ị gasịrị everywhere wee nwee ike inweta that information. Then abụna bụ master's degree student n'ịchọlụ ide maka Nigerian women, ọ ya amagbu onwe ya. Imagine bụ onye Anambra na ibutuli eto Igbo women. Then ka anyị kwuzie maka ụmụaka anyị ndị a na-enye project na universities, ndị na-achọ graduate na universities, undergraduate students. Supervisor gị wee nye gị ọlụ wee sị gị nke near your proposal, and inside your proposal limitation is also part of it. Then as onye nọ na undergraduate, ọ ya amagbu onwe na inwesi ọ dịrọ nke ihe enwe the tools, materials, ife nidigasị ma ọ bụ na topic get too broad ịchọ ide maka Nigerian women. Ifere na oyibo aka na nke ya aka mma bụ na limit ya. For example, ndị na-agụ n'ụlọ akwụkwọ a na-akpọ Tans University na Anambra, onye na-agụ na Unizik na Anambra, ị bịa bụrụ onye Anambra, ị nwere ike ilimit ya that your topic to Anambra women. Ife a ka a na-akpọ limitation of research or research limitation. Maka na ihe edebe topic gị na manageable place, ya ekwe gị ka ị wee nwee ike ịcontrol n'etu ọ kwesịrị ka ọ wee kwe gị ọdịde, ka ọ ya bụ idesie na ọ dịka ife mmadụ delụ. Idese mmadụ gụọ anya osi oke na onye nwere ife ọ na-ekwune, mana ọ bụrụ na ị nọrọ na be nna gị mebi na ịbụ onye Nteje, ụdị ya mbụ onye Nteje wee nọrọ na Nteje na-ede maka Nigerian women, ma meje nụrụ other 36 states. Ifere na ya bụ akwụkwọ nwere ike onye gụsị anya ọsị mba, maka na nwaanyị Sokoto gụsị anya bi na-ede maka Nigerian women with onye nọ na Nteje wee na-ede, maọbụ onye nọ na Anambra wee na-ede. O nwere ike ọsị na mba, ife a bụ maka ndị Igbo na ọ bụrụ maka fanwa bụ ndị Hausa maọbụ ndị Fulani maọbụ other tribes eju nọ na Nigeria. Nigeria nwere about 36 states. Nigeria dị 200 and something millions in population. Nigeria nwere 300 ethnic groups. Nigeria nwere ebe dịka 500 languages. So na ide maka ife gbasara Nigeria nwere ike dị too broad, and ọ ya kwere gị in control. Onye bụ ife eji wee na-ekwu na limitation, limit your topic to sizable and manageable topic. Then as we move on, at this stage, students must give limitation affecting results of the thesis that are faced in the course of conducting the research. Yes, in that limitation of if in the ekwukwe no ka ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na idele maka all Nigerian women, mana due to na time frame, due to cultural differences, due to religious differences, due to the fact that ni nwe nwere ike ijegasị ebe dị iche iche, ọ maka ya ka iji wee nwee ike wee limit anya na nke ị ga-emenwu. And that is why you decided, depending on the size of the research, you decided to make it an Igbo women or Anambra women, or limiting it to your local government, Oyi Local Government women. Imagine na m chọrọ ide akwụkwọ kịta ebe m bụ onye Nteje wee dee maka Nteje women. Already mama abụgolo onye Nteje, enwego m ụmụnne nwaanyị ndị Nteje, enwere nwaanyị onye Nteje. Ife ọ pụtara bụ na ọ ya ekwe m ọdịde. Ife ọ pụtara na m esi na be m pụọ agagharịa na Nteje niile nweta information m niile, maka m limit gị to Nteje women, or na m limit to Oyi Local Government women. Etu a ka a na-akpọ ife a ka a na-akpọ limitation of research, because n'ihi ya de ife ya akọwanwu, ihe ekwu ife ya akọwanwu, ihe ede ife nọ under control ya.
mana mgbe ahụ onwezi ife kpatara ijiri wee mee the general one ka anyị na-akọwa that you should be able to say it, you should be able to voice it out. Na ikwesịrị ide maka Nigerian women niile mana due to etu ife si wee dị na ọ dịrọ possible na limit ya to Igbo women or Anambra women or your local government. That is what we call limitation of the research. O nwere ya masị ife niile ya ka ndị nyere anyị, ndị ọcha nyere anyị feji wee chọọ na etu anyị na-amasịrị ife niile anyị kwesịrị ịpụta claim na anyị amasịgolo. Then again, limitations of the research. Look at what kinds of study limitations exist. Look at what is written here. Issues with sample and selection. When your sample does not reflect the general population or appropriate population concerned, is known as sample bias or selection bias. Yeah, correct. For example, when you have written about Nigerian women, but Nino na state when maka Nigerian women, if resident Subud, onye Fulani Gosianya Bungaya, Fulani Gosianya, you wouldn't believe in what you're saying. You wouldn't even listen to what you're saying. Makanifa in a collaborate word. Now look at the second point. It says limited access to data. You might have faced the problem of having limited access to these respondents. Due to limited access, you need to redesign or restructure your research in a different way. Correct. Because initially they're women, and you were some Nigerian women. No, maybe in Asia, maybe in na US, maybe in Europe. But because na bife is from Anambra, ikwesịrị idesizi kọwaa mee ka amalụ na research got limited to only Igbo people, Igbo states, and we have 5 states in Igbo land, which is Anambra State, Imo State, Enugu State, Abia State, and Ebonyi State. So you make a limit the research again to southeastern part of Nigeria, which are mostly Igbo people, and they have 5 states inside that place. You should be able to explain this. So that is why you are not able to move outside your state, because either they don't have the money to do that, or you don't have the money to pay for all the 36 states women that will help you in order to get the data and the information you need. Sometimes it's very, very important. Why should I include limitations in my research paper? Correct. It's a nice question. Ndị ọcha mee ka anyị malụ eluzikwana na ife anyị na-akọ bụ ka ndị ọcha chi wee sọ ka anyị solu na-ede ife, mana anyị na-akọwazi ya n'ala Igbo. Oge ụfọdụ asụsụ Igbo anyị akọwasị ife ụfọdụ, nke a na-akọwakwa oge ụfọdụ enwere ndị mere Igbo nwere ike ịkọwasị ife a bụ ife omeni. Ọ bụrụ level nke a ka m nọ na ya, nwere ndị ka m n'ọkwa ndị enwe ike ịtụpịasị ife niile a ife ọpụtara n'Igbo. That is not what I'm here for. I'm here for use Igbo wee kọwaa nke m nwere ike. Mana nwarazi ka etufu English. That is the point, because no English ka anyị ji agụ, mana dife dị mkpa ka ụmụnne anyị na ndị be anyị wọtamie. Though limitations address the potential weaknesses of a study, writing about them towards the end of your paper actually strengthens your study by identifying any problem before researchers or reviewers find them. Yeah, what depends on the structure of your research. Some people, limitation of research could be at the first chapter. To some people, they like to put it at the end. To some people, in every chapter, they would like to talk about it. So no depend the ethics web structure. Man, if I catch some aboni question, ekowa ifebu reason iji wee gosi na ife ya na-emenwu na this akwụkwọ ị na-ede. No nwere area ị ka aga ma na ịga rozia. O nwere ife ikwesị ime ma na imerozia. Maka o ji wee dị mkpa n'ikwuru ya n'oge maka ndị ya gbago ịwụta, maka ndị ya sị gị, ndị nwere ike ịsị gị nekwe nke a, why this, why that. Mana ịkọwa anya ahead of time ma ọ bụ towards the end, o depend on your structure. Ọ dị very, very important, so that ọ bụrụ na inyere mmadụ need the week or na ihe menwe ife, mana ọ bụrụzi na inyere mmadụ chance ka o were bullet
wee tụọ gị ma ọ bụ were stone wee tụọ gị ka ọ na-abụna gị nyere onye anwa ka ọ bụrụ onye anwa ji aka ya chọpụta. So na oge ụfọdụ na ife ka mkpa na research methodology in this particular step is that na ikwesịrị portray, ikwesịrị ime ka onye ọbụla malụ the weak part of your research. As we continue, pointing out study limitations show that you have considered the impact of research weakness thoroughly and have an in-depth understanding of your research topic. Correct. Because n'imago pros and cons, imago ebe research the weak, imago if I produce oketabo about Oyi local government, women of your local government. Now the topic iga ni concentrate na your state, probably Anambra State. And the reason ne kowa ife pathology de to am. Obuna maka ndi Igbo, Igbo women, kowa na ni limit to Igbo women. With the reason, you have to explain the reason why. So that onye obuna na agono ya maka na we ko na agwa akwa bulu onye ocha. Onye ocha bulu ifo bunuche bu Nigeria no maro maka Igbo. Onye ọcha nwere ike bụrụ ife bụ n'uche maka Nigeria, ọ mara maka Anambra. Onye ọcha nwere ike ọ bụrụ ife bụ n'uche bụ maka Nigeria, ọ mara maka Oyi Local Area. Onye ọcha nwere ike ọ bụrụ ife bụ n'uche maka Nigeria, ọ mara maka Nteje. I am just using my base in order to explain. So that is why you'll be able to explain the weak part of your research and why you limited it to that imaginable place. Where should I put the limitations in my paper? It depends on the type of paper, it depends on the structure, it depends on the department, it depends on faculty, it depends on the program. In our own program here, we expect the student to put the limitation of the paper in the first chapter, because the person reading it will be able to know how you have structured your paper and what is the limited area and what is the scope you are attending to. So ya ko ja dem ma na kwesịrị ka onwe ebe anyị ji onwe ebe anyị debele ya. Onye chọọ ego ka ọ mara ebe o ebido wee gụba, onye chọkwa na criticize ka ọ mara ebe o ebido wee criticize ba. Ọ dị mma na mmụ anyị na-agụ akwụkwọ maala maka limitations of the research or limitation of research depending on the case. Maka na ị na-anya n'ife na-eme na Igbo na-agba yala. Ị na-anya n'ife na-eme na social media, dị ka ọsọsọ ndị Igbo na-use social media. Onye mmụọ nwa tata ozugbo even mgbe nwunye ya ka nọ na theater ọ nọ na-ekwesịrị ebupụtago, enwe limit. Ọ bụzikwala onye nwa ya nwụrụ tata before eme ife na-eme announce go na social media bụrụ foto tinye. A lot of things na-eme na Igbo tata na-ekwesịrị eburu tinyela anyị na Facebook, eburu tinyela na Instagram, eburu tinyela na TikTok. Mana ndị tinyelu those social media, ndị mee ka anyị na-eyuzi enwe nye limit. Mana due to na ndị be anyị ndị Igbo, anyị nwere oyibo fashisie nta, anyị ajiri gba akọwa ife ụfọdụ amara na ife anụnwa bụkwa n'ife onyonyo bụ ife Facebook. Ọ bụkwa n'ife niile ka m kwesịrị ibupụta ebe ahụ. Ife ọbụla nwere limit. Instagram ọ bụrụ ife niile ka m kwesịrị ibupụta ebe ahụ, ife ọbụla nwere limit. TikTok ọ bụrụ ife niile ka m kwesịrị ibupụta ebe ahụ, ife ọbụla nwere limit. In all social media, we have been misusing it a lot. Mana ife nchapụta bụ na anyị bụ ndị nkụzi efelugo na our duty. Anyị bụ ndị nkụzi efelugo n'ife anyị kwesịrị ịkụziri ụmụ anyị. Anyị bụ ndị nkụzi efelugo n'ife anyị kwesịrị ịkụziri n'ala Igbo. Ọ na-adị m ka anyị bụ ndị nkụzi ka ekwesịrị ijide, mana elozikwana na ndị nkụzi bụ nne na nna, ndị nkụzi bụ villages, ndị nkụzi bụ communities, ndị nkụzi bụ societies. Ọlụ anyị ka ọ dị ịga na-akụziri ndị mmadụ n'ụzọ kwesịrị. Onye ka anyị ji wee bịa wee sị ka anyị were nwayọọ wee na-ebu ife anụnwa anyị ji aga wee na-akụzi ya na-agbalị ya n'ala Igbo. Ọ bụ na ịnụ nke a tụso ozi anụnwa etu ị nwere ike ka ndị mmalụ na mmalụ na-enyere anyị social media. Ọ bụrụ ife ọpụta bụzi na enwere limit. Nya bụ na ife ọbụla ị na-ede na-enwe limitation, and that limitation is what we have been able to dismantle today. Ndị Igbo ndị ọma ekene m unu, eji n'aka na tata na ụfọdụ aghọtago ife bụ limitation of research. Na limitation of research bụ n'idele ife nke ị ga-akọwanwu, n'idele akwụkwọ nke ị ga-akọwanwu, and n'idebele n'ebe ọ ya ekwe gị nkọwa
instead of ịgaba jee kụta asịrị wee tinye si n'idega akwụkwọ. Igbo ndị mmadụ ege ntị, ekene m unu. Eji m n'aka na ya na-eso ife onyonyo anyị na-eme, na-enyekwa anyị comments, na-enyekwa anyị corrections, maka na onye nwa ka anyị eji wee na-aga wee na-eme more videos. Thank you very much. Ekene m unu. Ikwe ekene m unu.